Good morning, class. How are you? I believe all of you are with good health and good cheers. I welcome back you to the second video of class 9. My dear students, you remember in the previous video we had discussed about the first poem, Upagupta. Upagupta was the poem. And today I am here with the first prose by name the Enchanted Ghoul. What is that? The Enchanted Ghoul. And this is the prose written by C. Rajagopalachari. The Enchanted Ghoul lesson is written by C. Rajagopalachari. My dear students, you have heard about two great epics of India. Which are the epics? Just recall your memory. Which are the epics? There are two epics. One is Ramayana and another is Mahabharata. Ramayana and Mahabharata. These two are the great epics of India. Out of these two epics, the prose, the Enchanted Ghoul, is picked from Mahabharata epic. Epic andre enu? Epic. E-P-I-C. Epic andre Mahakavya. Mahakavya. Uddada Kavya. Ramayana and Mahabharata, these two are the epics. And Mahabharata epic is much more greater, much more huge in volume than Ramayana. And from that Mahabharata, one small episode is picked and it is titled here as the Enchanted Ghoul. This is the first prose for you. Let me tell you, when I say Mahabharata, definitely you remember two important names. Pandavas and Kauravas. Definitely you know. Pandavas, they are the children of Pandu king, the king Pandu. Kauravas are the children of the king Dhritarashtra. So Pandavas are the children of Pandu. Kauravas are the children of Dhritarashtra. Fine. Pandavas. Forget about Kauravas for time being because this entire lesson is focused on Pandavas. That too, among the Pandavas were 5 in number. Therefore, we call Pancha Pandava. Pandavaru now Pancha Pandavaru anta karitare. Pancha andre enu? 5. Pancha means 5. Pancha Pandavaru. So, who are the Pancha Pandavas? 5 Pandavaru yaru? ಮೊದಲನೇವನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಥವಾ ಧರ್ಮರಾಯ. ಎರಡನೇವನು ಭೀಮ, ದ ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯಾನ್, ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮೂರನೇವನು ಅರ್ಜುನ, ಇವನನ್ನು ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇವನು ಸಹದೇವ, ಐದನೇವನು ನಕುಲ. ಈ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 3 ಜನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಭೀಮ and Arjuna, they are the children of Kunti. Kunti ಅನ್ನುವ ತಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ 3 ಮಕ್ಕಳು. ಕುಂತಿ ಈ 3 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾದ್ರಿ ಅನ್ನುವಳು ಈ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಕುಂತಿ ಅಂಡ್ ಮಾದ್ರಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ವೈವ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ಪಾಂಡು. ಪಾಂಡುವಿಗೆ 2 ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು. 2 wives. One is Kunti, other is Madri. Fine. So these are the 5 Pandavas, or what we call Pancha Pandavas. Among them, we have to focus more on Yudhishthira or Dharmaraya, because in this lesson, Enchanted Ghoul, Dharmaraya's role is very prominent. ಧರ್ಮರಾಯನ ಪಾತ್ರವೇ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಧರ್ಮರಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಧರ್ಮರಾಯನ ತಂದೆ ಯಕ್ಷ.
ಯಕ್ಷ. ಯಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಯಮರಾಜ. ಹೂ ಇಸ್ ಯಮರಾಜ? ಯಮರಾಜ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಯಮರಾಜ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ನಾವು ಸತ್ತ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಯಮ ಅಂತೆ. ದ ಯಮ. He has another name, Yaksha. So, Yaksha or Yama is the father of Dharmaraya or Yudhishthira. Yudhishthira ಅಥವಾ ಧರ್ಮರಾಯ ಇವನ ತಂದೆ ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಯಮ. ಧರ್ಮರಾಯ ಯಮನ ಮಗ. ಹಾಗೆ ಭೀಮ ಪವನ, ಗಾಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಪವನ ದೇವತೆ. ಪವನನ ಮಗ ಭೀಮ. ಅರ್ಜುನ ಇಂದ್ರನ ಮಗ, ಇಂದ್ರದೇವರ ಮಗ ಅರ್ಜುನ. ಸಹದೇವ ಮತ್ತು ನಕುಲ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗೆ ಈ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಹುಡ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆರ್ ಧರ್ಮರಾಯ. ಫೈನ್. ನೌ ಟೇಕ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ and we shall keep reading. Come to Unit 1, Prose. This is page number 1. You can see the Enchanted Ghoul. The Enchanted Ghoul, written by C. Rajagopalachari. Fine. Read here. In the Mahabharata, the Pandavas lost everything in the game of dice to the Kauravas and had to live in the forest for 12 years. During this period, they had to constantly move from place to place for safety and to meet their daily needs. One day, in the 12th year, the Pandava brothers wandered deep into the forest in pursuit of a deer. You might have heard about a word called Vanavasa. ವನವಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ವನವಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ವನ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ವಾಸ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವನವಾಸ. ಸೊ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್. And in the beginning you have seen Pandavas lost everything to Kauravas in the game of dice. Dice ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೈಸ್ ಅಂದರೆ ಪಗಡೆ ಆಟ. ನೀವು ಈಗ ಲೂಡೋ ಆಟ ಆಡ್ತೀರಿ. ಲೂಡೋ ಆಟ ಹೇಗೆ ಆಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ಲೇ ಲೂಡೋ? ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೆಕ್ಸಗನ್ ಡೈಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಒಂದು 6 ಮುಖಗಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡ್ತೀರಿ. ಆ 6 ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ what is printed on the 6 different faces of that dice? On the one face 1 dot means 1, on another face 2 dots means 2, similarly up to 6. So 6 different faces have 6 different numbers from 1 to 6, and you have to roll it and drop. And after dropping, which face is upwards and what is written on that face, what is seen on that face, which number is seen on that face, that is your count. So you may in every throw you may get the numbers from 1 to 6, any one number, that will be your count. So that is the game. How do you play Ludo? In the same way, during those days the dice, ಪಗಡೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಪಗಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಡೈಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ರು. ದೇರ್ ವರ್ 2 ಡೈಸಸ್, 2 ಡೈಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಸ್ ಗೇಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪಾಂಡವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ this Yudhishthira, he played dice game with the eldermost of Kaurava. His name is Duryodhana. Kauravas ದುರ್ಯೋಧನನ ಜೊತೆಗೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ is the eldermost person among Kauravas. ಈ ದುರ್ಯೋಧನ and Yudhishthira, they played dice game, and ultimately Yudhishthira lost everything.
He lost kingdom, he lost wealth, he lost his brothers, ultimately he lost his wife also. Who was his wife? Draupadi. He lost Draupadi also. And all of these people became the servant of Duryodhana because they lost the game of dice. So that way, after losing everything, Kauravas imposed a punishment to Pandavas. ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೌರವರು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮತ್ತು ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ದ್ರೌಪದಿ, ಅವಳನ್ನು ಪಾಂಚಾಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್? 12 years 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಯರ್ 13th year 13ನೇ ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ. During that last 1 year, that is the 13th year, they should not be seen anywhere. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. So this was the punishment imposed on the Pandavas. Fine. So in the forest life ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ one day they chased a deer, ಒಂದು ಜಿಂಕೆ. ಪಾಂಡವರು ಈಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪೂಲ್ ಅಂದರೆ ಕೊಳ, ನೀರಿನ ಕೆರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ. ಆ ಕೆರೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ವಿಸ್ಮಯ ನಡೀತದೆ, ಏನು ಮಿರಾಕಲ್ ನಡೀತದೆ. ಆ ಕೊಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಳ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಕೊಳ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎನ್ಚಾಂಟೆಡ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎನ್ಚಾಂಟೆಡ್ ಪೂಲ್. ಸೊ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಕೊಳ. ಏನು ವಿಸ್ಮಯ ನಡೀತದೆ ನೋಡುವ. ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Now come to page number 2. Come to page number 2 and come to point number 1. The sun was hot overhead and the 5 brothers grew more and more weary and thirsty. Yudhishthira sank down under a tree to rest and said to Nakula, "Brother, climb that tree and see whether there is any pool or river nearby." Nakula climbed the tree, looked around and said, "At a little distance, I see water plants and cranes. There must certainly be water there." ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಮ್ಮೆ ಮರ ಏರಿ ನೋಡು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಳ ಕಾಣ್ತದ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಕುಲ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ನಕುಲ ಮರ ಏರ್ತಾನೆ. ಮರ ಏರಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, "ಎಸ್, ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೇನ್." ಕ್ರೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕೊಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಂಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊರಂಗು ಬಂತ ಅವು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಕೊಕ್ಕರೆ? ಬಿಳಿಯಾಗಿ, ಉದ್ದ ಕಾಲು, ಉದ್ದ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕೊಕ್ಕರೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ನೀರು ಕಂಡಿದ್ದು. ಅವ ಹೇಳಿದ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳ ಉಂಟು, ನೀರು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಕಮ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. Yudhishthira sent him to fetch some water to drink. Nakula was glad when he got to the place and saw there was a pool. He was very thirsty himself and so thought of quenching his thirst first before taking water in the quiver for his brothers. But no sooner did he dip his hand in the transparent water that he heard a voice which said, "Stop, Nakula, do not drink. This pool belongs to me. Oh, son of Madri, answer my questions and then drink the water." Nakula was surprised, but carried away by his intense thirst and heedless of warning, he knelt down and began to drink the water. At once, he began to feel terribly drowsy and he fell down, to all appearance dead. Nakula ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದ? ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋದು. ಕ್ವಿವರ್, QUIVER, ಕ್ವಿವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಾಣ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಆ್ಯರೋಗಳನ್ನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಾಣಗಳನ್ನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬತ್ತಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬತ್ತಳಿಕೆ ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವಿವರ್.
ಕುಯ್ಬರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ನೀರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದಾಗ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ನಕುಲ, ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್, ದಿಸ್ ಪೂಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ, ಇಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಡ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಡ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ವಾಟರ್, ಆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಅವ ಫೇಂಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಡ್. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟ. Now we shall continue the story. Point number 3. When Nakula did not return for a long time, Yudhishthira sent Sahadeva to see what the matter was. Sahadeva also ignored the warning. He drank the water and at once dropped down. When Sahadeva too failed to return, Yudhishthira sent Arjuna to see whether the brothers had met with any danger. Arjuna went swiftly. He saw his brothers lying dead near the pool. Heartbroken with grief, he wanted to avenge their deaths. However, he too was overwhelmed by a monstrous thirst which compelled him towards the fatal pool. ನಕುಲ ಹೋದ, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಹದೇವನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ, ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನ went there swiftly. ಸ್ವಿಫ್ಟ್, SWIFT. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್? ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಝೂಮ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ, ಝೂಮ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಲಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಹೋದ. ಹಿ ಸಾ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಡೆಡ್, ತಮ್ಮಂದಿರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಈ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಕೊಂದವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸಬೇಕು, ಐ ಶಲ್ ಟೇಕ್ ಅವೆಂಜ್, ನಾನು ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸ್ತೇನೆ, ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜೋರು ಭಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅವನು ನೀರು ಕುಡ್ದ, ಅವನಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂತು, ಅವನು ಅದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ನೀರು ಕುಡ್ದ, ಅರ್ಜುನನು ಸತ್ತು ಹೋದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಭೀಮ. ವಿ ಶಲ್ ಸಿ. ನಾವು come to point number 4 on page number 3. Again the warning voice was heard, answer my questions before you drink the water, this pool is mine, if you disobey me you will follow your brothers. Arjuna became very angry. He cried, who are you? Come and stand up to me and I will kill you. He shot sharp arrows in the direction of the voice. The invisible being laughed in scorn and said, your arrows can't touch me. Arjuna wanted to destroy this unseen foe, but first he had to quench his terrible thirst, so he drank the water and also fell down dead. ಅರ್ಜುನ ಈ ಸ್ವರ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಮರೆಕಂಡ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅರ್ಜುನ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆರೋಸ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ಆರೋಸ್. ಸೊ ಸ್ವರ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರ ಬಂತು, ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀರು ಕುಡ್ದ, ಅವನು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ. We shall continue the story. Point number 5. After another anxious wait, Yudhishthira turned to Bhima. Dear brother, even Arjuna, the great hero, hasn't returned. Something terrible must have happened to our brothers. Please find them quickly. Bhima hurried away without warning, without another word, like Arjuna. Bhima also did not heed the warning and drank the water eagerly, glaring around the defiance. And instantly his great strength seemed to slip from him like a garment, and he also fell dead among the brothers. ಭೀಮ ಹೋದ, ಭೀಮ ನೋಡಿದ, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೂ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂತು, ಇವನು ಕೂಡ ಉಳಿದವರಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತ, ಭೀಮನು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ. Now what is the matter? Ultimately ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, he is only alone person life now. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇರುವುದು ಈಗ ಜೀವಂತ, ಈಗ ಅವನೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. We shall see. Come to point number 6. Puzzled and worried that his brothers had not returned,
Yudhishthira himself proceeded in the direction of his brothers had taken. When he came near a pool, he saw his 4 brothers lying on the ground, to all appearance dead. He was shocked. He got into the pool to quench his thirst. At once a voice without form warned him, "Your brothers died because they did not heed my words. Do not follow them. Answer my questions first and then quench your thirst. This pool is mine." ಧರ್ಮರಾಯ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ 4 ಜನ ಬಿದ್ದದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ಇವರನ್ನು ಕೊಂದಿರಬೇಕು, ಮೊದಲು ನಾನು ಬಾಯಾರಿಕೆಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನೀರಿಗಾಯಿ ಹಾಕುವಾಗ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನಿನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸದೆ ನೀರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಅವರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. But then Yudhishthira responds in a good way. All his 4 younger brothers, they did not care for the warning voice. But Yudhishthira, Dharmaraya, he is for dharma, he is for goodness. ಅವ ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡುವ. Come to point number 7. Yudhishthira knew that these could be none other than the words of a yaksha and guessed what had happened to his brothers. He saw a possible way of redeeming the situation. He said to the bodiless voice, "Please ask your questions." The voice put questions rapidly, one after another. ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಇದು ಯಕ್ಷನ ವಾಯ್ಸ್, ಇದು ಯಕ್ಷನ ಧ್ವನಿ. ಆ ಯಕ್ಷನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸದಿದ್ರಿಂದಲೇ ನನ್ನ 4 ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ನಾನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ he replied to that bodiless voice, ದೇಹವಿಲ್ಲದಂತಹ ಧ್ವನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಂತ. ಈಗ come to page number 5. See point number 8. These are all the series of questions and series of answers answered by Dharmaraya. It asked, it andre yavadu? The bodiless voice. A bodiless voice ಯಾರದ್ದು? ಯಕ್ಷನದು. ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಮ. ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಯಮ ಯಾರು? ಧರ್ಮರಾಯ ಅಥವಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಅಪ್ಪ. ಇದು ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿ. It asked, "What makes the sun shine every day?" Yudhishthira replied, "The power of God." "What rescues man in danger?" Yudhishthira quickly answered, "Courage." "What is more nobly sustaining than the earth?" Yudhishthira said, "The mother who brings up the children." "What is faster than wine?" "Mind," Yudhishthira replied. What befriends a traveler? Learning. Who is the friend of one who stays at home? The wife. Who accompanies a man in death? Dharma. That alone accompanies the soul in its solitary journey after death. Which is the biggest vessel? The earth, which contains all within itself, is the greatest vessel. What is happiness? Happiness is the result of good conduct. What is that abandoning which man becomes loud by all? Pride. For abandoning that, man will be loved by all. What is the loss which brings joy and not sorrow? Anger, giving it up. We will no longer be subjected to sorrow. What is that by giving up which man becomes wealthy? Desire. Getting rid of it, man becomes wealthy. What makes one a real Brahman? Is it birth, good conduct, or learning? Answer decisively. Birth and learning do not make one a Brahman. Good conduct alone does. However learned a person may be, he will not be a Brahman if he is a slave to bad habits. What is the greatest wonder in the world? Every day men see creatures depart to Yama's abode, and yet those who remain seek to live forever. This verily is the greatest wonder. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಜನರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಾಯುವುದನ್ನು, ಇತರರು ಸಾಯುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನೋ ಅಮರರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಇದರಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ? ಥಸ್ ದ ಯಕ್ಷ posed many questions and Yudhishthira answered them all. In the end, the yaksha asked, "O king, one of your dead brothers can now be revived. Whom do you want revived? He shall come back to life." ನಿನ್ನ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ 4 ಜನ ಸಹೋದರರು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾರನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀನು? ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅವ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ? ಹೂ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ರಿವೈವ್ಡ್. That shows the absolute excellence of the knowledge held by Yudhishthira. See, point number 10. In the end, the yaksha asked, "O king, one of your dead brothers can now be revived. Whom do you want revived? He shall come back to life." Yudhishthira thought for a moment and then replied, "May the cloud complexioned, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakula, lying like a fallen ebony tree, arise." ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ? ಅವನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಅವನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮಂದಿರು ಭೀಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾದ್ರಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಮಾದ್ರಿಯ 2 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ನಕುಲನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳುವಂತ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 11 ನೋಡಿ. ಮೇ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಮೋಡಗಳ ಹಾಗೆ ವರ್ಣ ಇರುವಂಥವನು, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಲಾಟಸ್ ಐಡ್, ಲಾಟಸ್ ತಾವರೆಯಂತ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನು. ಬ್ರಾಡ್ ಚೆಸ್ಟೆಡ್, ಅಗಲವಾದಂತಹ, ಹರವಾದಂತಹ, ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಎದೆಯುಳ್ಳವನು. ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್ಡ್, ಉದ್ದನೆಯ ಕೈ ಉಳ್ಳವನು ಆಗಿರುವಂತಹ. ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಾಲನ್ ಎಬನಿ ಟ್ರೀ. ಎಬನಿ ಟ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮರ, ತುಂಬ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾದಂತಹ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡ ಮರ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ನಕುಲ, ಅವನನ್ನ ಬದುಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. The yaksha was pleased at this and asked Yudhishthira, "Why did you choose Nakula in preference to Bhima, who has the strength of 16,000 elephants? I have heard that Bhima is most dear to you. And why not Arjuna, whose prowess in arms is your protection? Tell me why you choose Nakula rather than either of these two?" ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಈಗ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, 16,000 ಆನೆಗಳ ಬಲ ಇರುವಂತಹ ಭೀಮ ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ, ಅವನನ್ನು ನೀನು ಯಾಕೆ ಬದುಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ? ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಅರ್ಜುನ, ಅವನು ನಿನಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ, ಅವನನ್ನು ನೀನು ಯಾಕೆ ಬದುಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನೀನು ನಕುಲನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಿ? ಆಗ ಇವನ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 13. Yudhishthira replied, "O yaksha, Kunti and Madri were the 2 wives of my father. I am surviving a son of Kunti, and so she is not completely bereaved. So, to be fair, I ask that Madri's son Nakula may revive." The yaksha was pleased with Yudhishthira's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. ಇವನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮಗ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗ ನಕುಲ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಾಗ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಕುಲನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಯಕ್ಷ said, "Okay, I am happy of your answer. I will make all the 4 brothers to live again, to be alive, to revive." ನಾನು ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಕುಲ ಒಬ್ಬನಲ್ಲ, ಈ ಉಳಿದ 3 ಜನವನ್ನು ಕೂಡ ಸಹದೇವ, ಅರ್ಜುನ, ಭೀಮ 4 ಜನರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 4 ಜನರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. It was Yama, the lord of death, who had taken the form of the deer and yaksha so that he might see his son Yudhishthira and test him. He embraced Yudhishthira and blessed him. See, in the beginning we had seen the Pandavas chased a deer. ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆ ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಆ ಜಿಂಕೆ ಇದೇ ಯಕ್ಷ, ಇದೇ ಯಮ, ಇದೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಅಪ್ಪ ಯಮನೇ ಜಿಂಕೆಯ ಹಾಗೆ ರೂಪ ತಾಳಿ ಯಕ್ಷನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಯನ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು, ಅವನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಾಟಕ ಇದು.
That is why this is called Enchanted Ghoul. Vismayakari Koda. See the last point. Yama said, only a few days remain to complete the stipulated period of your exile in the forest. The 13th year will also pass by. None of your enemies will be able to discover you. You will successfully fulfill your undertaking. And saying this, he disappeared. ಈಗ ಯಮ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 12 ವರ್ಷದ ವನವಾಸ ನಿಮ್ಮದು ಈಗ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರ್ತದೆ. ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 13 ವರ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮುಗಿಸಿ ನೀವು ಸುಖವಾದಂತಹ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಂಥದ್ದೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ and few quotations will be sent to you through your WhatsApp group. Through that group, you can answer me back. After uploading this video, you will get the questions in your WhatsApp group and you please answer me. And in the next video, I will come with another prose or poem. Until then, I wish you all the very best. Goodbye. Namaste.